Today in this live lecture we shall discuss the test for series of arbitrary terms. यहाँ पे इस लेक्चर में हमें series of arbitrary terms के बारे में डिस्कस करना है. We have to test the arbitrary series of arbitrary terms. What are those here? Actually this is the last section, last part of our syllabus. Up till we have studied different types of test regarding the convergence and divergence of the series. Series के convergence और divergence को टेस्ट करने के लिए हमने कुछ अलग अलग टेस्ट डिस्कस किए. उसमें से कंपैरिजन टेस्ट, कॉशीज रूट टेस्ट, डीएलेम्बर्ट टेस्ट, यहाँ पे राबीज टेस्ट, फिर लॉगरिथमिक टेस्ट, एंड टुडे वी शैल डिस्कस द अबेल टेस्ट. Test for series of arbitrary terms means actually we have to discuss this test for arbitrary terms, alternating terms, and this is for in this particularly we have to discuss Abel test. Now this is the comparison test. You know this is in the detail. This is also comparison test first in limit form. This is a comparison test second. This is a Cauchy's test. This is a Cauchy's root test. This is actually D'Alembert test. Also we have seen that the Rabi's test, this is the Rabi's test. Limiting condition for the Rabi's test is limit, see this, n tends to infinity, n in a bracket, un divided by un plus 1 minus 1 which is equals to L. If this condition satisfies, then the series converges if L greater than 1, series diverges if L less than 1, test fail for L is equals to 1. This is the logarithmic test. Okay. So, number of tests we have seen. Now, today we shall discuss the tests for series of arbitrary terms. Series of arbitrary terms. Actually, in the alternating series we have seen that series is convergence or series converges if its absolute value is convergence. That means it is absolutely convergence. अगर आप उसके absolute value लेते हैं किसी भी alternating series की, अगर वो convergence होते हैं तो given series भी convergence होते हैं. इसी आधार पे हमने कॉन्वर्जेंस के बारे में थ्योरम डिस्कस किया है. आर्बिट्ररी टर्म सीरीज के कॉन्वर्जेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम वी हैव डिस्कस्ड. लेकिन अभी क्या करना है, अभी टेस्ट लेना है. टेस्ट उसके लिए हमें लेमा है, रेडॉन लेमा. सी दिस, वी हैव टू प्रूव वन लेमा. व्हाट इज दैट? द स्टेटमेंट ऑफ द लेमा, इफ Bn is a positive comma monotonic decreasing function I shall explain this again, and if capital AN is bounded, then prove that the series summation an into Bn minus Bn plus 1, because it is a decreasing function, Bn is a decreasing function, is absolutely convergent. And therefore, we have to discuss one theorem, one lemma regarding this. What is that lemma? If Bn is a positive which is a monotonic decreasing function,
and capital AN is a bounded, which is a sequence or the series, whatever maybe, that is a bounded, then we have to, the sequence AN is a bounded, then we have to prove that the series AN into Bn minus Bn plus 1 is absolutely convergence. Now we shall discuss the proof of this theorem. Proof बहुत simple proof है. Given that, what we have given, AN is a bounded, okay, then according to the definition of the boundedness we can write, then therefore there exists a positive number k such that, according to the definition of the boundedness, we can write mod of AN, which is less than or equals to some real number k for all n. Okay, so this is the condition for the boundedness. Now हमें क्या करना है? We have to prove that the series summation AN into Bn minus Bn plus 1. Now the series summation n is equals to 1 to infinity, we take its absolute value because we have to prove that it is absolutely convergence. हमें क्या prove करना है? Absolutely convergence. So we have to take its absolute value AN into Bn minus Bn plus 1, that can be written as, how we can write this as summation n is equals to 1 to infinity, we can write this mod of AN into mod of Bn minus Bn plus 1. See this. Now, okay, we can write this for all n. अभी देखो यहाँ पे the given series Bn is a positive and monotonic decreasing है. अगर Bn monotonic decreasing होता है तो mod Bn minus Bn plus 1, which is always positive because Bn is greater than Bn plus 1. So Bn minus Bn plus 1 is always positive. So this can be written as, which is equals to summation n is equals to 1 to infinity mod AN into Bn minus Bn plus 1. We can remove this mod because यहाँ पे हम, because since Bn minus Bn plus 1 greater than, or it may be equals to 0 but not negative. So we can write this. Now this is mod AN. अभी देखो mod AN यानी कि क्या होता है? k होता है k. So we can write summation n is equals to 1 to infinity mod AN is k, which is less than or equals to. So we can write mod AN is less than or equals to k. So this is less than or equals to k into Bn minus Bn plus 1. So this is represented by, which is equals to, we can take this k, summation n is equals to 1 to infinity Bn minus Bn plus 1. Therefore we get this as Bn minus Bn plus 1. We can write this as, which is less than or equals to k into B1 minus Bm plus 1 for any m. For all n is greater than or equals to m, m is the positive integer. So we get this result as a summation n is equals to 1 to infinity, what is that left side? That is mod of AN into Bn minus Bn plus 1, which is less than or equals to k into B1, because B1 is greater than B2, B2 is greater than B3, B3 is greater than B4.
So we can write b1 minus any term which is always greater than this b1. So b1, see this, b1 is greater than bm plus 1, whatever may be, m is any term. So we can write this as this. So इसका मतलब होता है, this shows that the sequence of partial sums of the positive term series summation n is equals to 1 to infinity mod an into bn minus bn plus 1 is a bounded above and which is less than or equals to k into b1. So this implies that summation mod of an into bn plus 1 is convergent. अगर ये मॉड्यूलस वैल्यू कॉन्वर्जेंट है तो हमारे पास वी हैव ऑलरेडी सीन द थ्योरम, every absolute convergent series is convergent. This implies that summation an in a bracket bn minus bn plus 1 is converges. नहीं होता है, converges and hence proved. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल थ्योरम है. अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन आस्क इजीली. You can ask, we shall, actually this is very simple theorem, simple proof, but you can ask any question. Now we shall discuss the second test, that is Abel test. Abel test. See this Abel's test. What is the condition for the Abel test? What is the statement of the theorem of Abel test? We shall discuss. Theorem, or we can say that Abel test. If Bn is a positive monotonic decreasing function, positive monotonic decreasing function, and if summation un, see this is a series, is a convergent series, then prove that summation un into bn is also convergent. Actually, see this is a very simple theorem. This is the Abel test, and which is very simple. What we have given in the statement is like a previous theorem. जैसा कि previous theorem हमने एक lemma prove किया है, उसी तरह से इसका ये proof है. If bn is a positive monotonic decreasing function, that is b1 is greater than b1 is greater than b2, b2 is greater than b3, b3 is greater than b3, that means sequence is continuously decreasing, which is a positive term. Now one minute. Hello. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. बोला सर. हाँ सर.
हां आहे पाठवून देईन, पण लिस्ट आली नसल्यामुळं दिलं नाही. तुम्ही व्हॉट्सअपवर तुमचा नंबर आणि हे पाठवून द्या, मी तुम्हाला पाठवून देतो. ते व्हॉट्सअप हां हां SMS करा. हां ते तुमचं नाव वगैरे लिहून SMS करा. हां हां चालतंय, त्या पाठवून. ओके ओके हो. हाँ, तो series Bn is a positive term and decreasing function, and Un is, now we have considered another series, that is Un. Bn is a sequence which is a decreasing positive term series, which is a sequence which is decreasing, or we can consider it as a function Sn. Also, summation Un is the convergent series. Then we have to show that Un, summation Un into Bn is also convergent. This is the Abel's test. Okay, बहुत simple है इसका proof. We as like this previous thema, ये जो previous lemma है ना, उसी के आधार पे हमें prove करना है. Proof. See this. Let suppose Vn be the nth term of the series represented by this, that is Un into Bn. अभी देखो Un is a one type of a series whose nth term is Un. After multiplication of a Bn, then we get another series, that is a summation of Un into Bn. So इस नए सीरीज की nth term, let Vn be the, we can write, be the nth term of the series summation Un into Bn. Then you will get clear. Now also we consider the Sn is equals to summation n r is equals to 1 to n. Suppose you are, therefore we get, therefore Vn is equals to summation r is equals to 1 to n. Suppose Vr, ये देखो अगर Vn is equals to summation, Vn is the nth term of Un into Br, so we can write this Vn, capital Vn, we consider this is a capital Vn. Suppose capital Vn is equals to summation Un, r is equals to 1 to n, small Vr. So what is the Vn? Small Vn is equals to Un into Bn. So we can write be the nth partial sum of small Vn of the series. Okay, no problem, of the series. Then this implies that we can write as a capital Vn is equals to U1 into B1 plus U2 into B2 plus U3 into B3 plus dot 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 plus Un into Bn. This is a capital Vn. So we know that, now see here, Sn is, see this, Sn is the partial sum of the series r is equals to 1 to n ur, means S1 is equals to, how to write this? S1 is equals to U1, S2 is equals to U2 minus S2 minus U2, हे आपल्याला माहित आहे. So we can write this U1 means S1 into B1, U2 means what? We can write S2 minus S1, U2 means S2 minus S1 into B2. See this, S1 is equals to U1, S2 is equals to U1 plus U2, that can be written as a S2 is equals to U1 means S1 plus U2.
So we get u2 is equals to s2 minus s1. ये तुम्हाला माहित है, आपको पता है, बहुत बार लिखा हुआ है इसी तरह से. सो s3 मीन्स हाउ टू राइट, प्लस डॉट डॉट डॉट. अभी हम एन के बारे में डायरेक्ट लिखते हैं. एन का मतलब होता है u3 मीन्स s3 माइनस s2. ओके, आई शैल राइट दिस अगेन. I shall write u3 also, s3 minus s2 into b3 plus dot 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 plus sn means sn plus 1 minus sn into bn. So we can write this terms of u1, u2, u3 in the form of a partial sums. So we can write this as s1 b1 plus s2 b2 minus s1 b2 plus s3 b3 minus s2 b3 plus dot 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 plus sn plus 1 bn minus sn bn. So take out a common. अभी इसमें से कॉमन निकालते हैं. How we can write this common? See, this s1 is the common term, so s1 into b1 minus b2 plus s2 into b3 minus b2 minus b3 plus s3 into b3 minus b4 plus dot 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 plus dot 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 plus sn minus 1 into bn minus 1 into bn plus sn into bn. Common, see this, we have to take a common, this common. इस तरह से अगर कॉमन लेने के बाद ये होता है. सो वी कैन राइट दिस इन द शॉर्टली एज अ कैपिटल Vn इज इक्वल्स टू समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n minus 1. we can write sr in a bracket br minus br plus 1 plus last term as it is sn plus sn into bn. We can write this summation. ये देखो, ये जो summation है, we can shortly, we can written in the form of a summation as this. So since अभी देखो ये equation number, if we consider this as a equation number 1. Now here देखो, since the series summation un is convergent, therefore this implies that the sequence Sn, which is the partial sum of un, is also convergent, and hence this implies that it is a bounded. अगर convergent है, sequence Sn is convergent, then it is a bounded. Say this. Here Bn is positive term, positive monotonic decreasing, पॉजिटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन. अभी देखो Sn बाउंडेड है एंड Bn इज अ पॉजिटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग. सो बाय द अबव लेमा, therefore by the above lemma, we can say that this proves that the series, this summation r is equals to 1 to
n minus 1, we can write SR into BR minus BR plus 1 tends to finite limit, tends to a finite limit as n tends to infinity. This implies that, so we can write it, this implies that summation Vn or summation Un into Bn E converges. ये देखो ये सिंपल थ्योरम है, ये भी का कुछ हार्ड नहीं है. दिस इज द Abel's test. This is the Abel's test. But in this capital Vn, the first part we have to prove it is a converges by using this lemma. By using this lemma. Abel test में जो भी first part है ये Vn में, वो previous lemma से converges prove करना है. Hence we get the result. Okay. Now we shall discuss some problems based on this. अभी इसी के आधार पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करना है. सो वी शैल डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 1. टेस्ट द कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज test the convergence of a series summation n square plus 1 bracket raised to 1 by 3 minus n divided by log n. See this. Suppose that un is equals to, see this, this is a n cube plus 1, 1 minute, n cube plus 1 bracket raised to 1 by 3 minus n. So, if we consider this as a un and 1 upon log n, also, and suppose Bn is equals to 1 upon log n. This implies that the given series n cube plus 1 bracket raised to 1 by 3 minus n divided by log n this can be written as a summation un into Bn. As like this Abel's test, we have to use this for the convergence or divergence. We have to use the Abel test. So this summation, first of all, we have to convert in the form of un into Bn. So consider this sequence summation. Un is equals to sequence of n cube plus 1 bracket raised to 1 by 3 minus n. Bn is equals to 1 upon log n. So we can write this. अभी हमें इसको सॉल्व करना है. So this can be written as summation un into Bn. Now here summation un converges, because आपको पता है summation this term goes to the converges, and you can prove this term, इसका लिमिट ले लो. लिमिट लेने के बाद आपको पता चलेगा this will be the convergent. देखो, so I shall take this limit summation un converges, because limit, अगर आप इसका लिमिट लेते हैं तो you can take this solution. un converges. ओके, कोणत्याही पद्धतीने घ्या. un अपॉन un प्लस 1 न वापरा, काही वापरा, ठीक आहे.
समेशन UN कॉन्वर्जेंस, इसका आप ये देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप डिएलेम्बर्ट टेस्ट यूज कर सकते हैं, कॉशीज रूट टेस्ट यूज कर सकते हैं टू शो दैट दिस सीरीज कॉन्वर्जेस. देखो नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज दिस टेस्ट, डिएलेम्बर्ट टेस्ट वापरा, कॉशीज रूट टेस्ट वापरा एंड प्रूव दिस इज अ कॉन्वर्जेंस. नेक्स्ट also here and Bn, sequence Bn is a positive monotonic decreasing sequence. See this 1 upon log 1, 1 upon log 2, 1 upon log 3, 1 upon log 4, 1 upon log 5, dot dot dot, comma comma, 1 upon log n. If we observe the terms of this sequence, then sequence is a positive term sequence and which is monotonically decreasing sequence. Okay. So by the Abel's test, therefore by the Abel's test, the series summation un into bn, which is equals to summation, what is that, n cube plus 1 bracket raised to 1 by 3 minus n divided by log n is convergent. और each converges. देखो hence proved, no problem, this is the condition. याला मात्र un, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे un को आपको converges प्रूव करना है सीरीज, तो you can apply Abel's Cauchy's root test or you can apply D'Alembert test. It is very easy. Now we consider the second example. अभी देखो हम second example की तरफ बढ़ते हैं. Show that the series one minus 1 upon 3 into 2 square plus 1 upon 5 into 3 square minus 1 upon 7 into 4 square plus dot 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 is convergent. It's convergent. अभी ये प्रूव करना है आपको. This is the alternating series. See this. Let the here see this given series is 1 minute. Given series is 1 minus 1 upon 3 into 2 square plus 1 upon 5 into 3 square minus 1 upon 7 into 4 square plus dot dot dot. This is actually alternating series. Now we have to use the Abel's test here. अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे Abel test यूज करना है, तो इसको डिफरन्स में लेना है. हाँ चला रे, जे स्टुडंट्स ऑनलाईन आहेत मला पाहिजे, त्यांनी Abel टेस्टची कंडिशन सांगायची काय ते. Abel टेस्ट, व्हॉट इज द कंडिशन फॉर द Abel टेस्ट. कारण काही मुलं ऑफलाईन जातात, मला Abel टेस्टची कंडिशन सांगणारे विद्यार्थी मी ऑनलाईन पकडेन आणि त्यांचीच प्रेझेंटी घेईन. सो लेट summation un we consider as a 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square plus dot dot dot. ये देखो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट में टर्म है उसमें से स्क्वायर टर्म वाली अल्टरनेटिंग सीरीज हमने un कंसिडर की है. un मीन्स ओनली द power form of terms 1 upon 1 square minus remove this 3 1 upon 2 square plus remove this 5 1 upon 3 square. So we consider this as a series summation un, which is arbitrary term series, which is the alternating series. So we have to use here Abel test only. Now
also Bn is equals to 1 upon 2n minus 1. So given series can be written as, therefore given series, see this is 1, can be written as summation un into bn. अभी देखो, दिस इज आपको पता है 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर. ये जो सीरीज है ये कॉन्वर्जेंट है. वी हैव प्रूव्ड दैट. ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट होता है. प्लस प्लस ले लो, ये एग्जांपल हमने बहुत बार लिया है. 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर. दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेस एब्सोल्युटली. अगर कौन सी भी सीरीज कॉन्वर्जेस एब्सोल्युटली होती है तो यहाँ पे ये जो सीरीज है वो भी एब्सोल्युटली होती है. ये प्रूव किया है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं. आई शैल राइट डायरेक्टली हियर. हियर वी नो दैट the series summation un, that is converges absolutely. Therefore given series summation un is convergent. ये कॉन्वर्जेंट है. ये देखो, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बार लिया हुआ एग्जांपल है, हमने बहुत बार लिया है ये एग्जांपल. सो यूएन इज कॉन्वर्जेंट. अभी देखो बीएन के बारे में देखो. बीएन कैसा है? बीएन यानी कि विच इज 1 अपॉन 3 1 अपॉन 5 1 अपॉन 7 1 अपॉन 8, ये जो डिक्रीजिंग है एंड बीएन बी अ पॉजिटिव monotonic decreasing Bn positive monotonic decreasing function. Therefore by the Abel's test summation un into Bn is converges. This implies that the given series 1 converges and hence proved. Okay, see this is the very important and very interesting test. Abel test is very interesting test, and this test is specially used for the combination of the two terms. इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन में आते हैं दो फंक्शंस, सीरीज में अगर दो फंक्शंस अलग अलग कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वी हैव टू यूज द Abel's test, and this is an important test for arbitrary term series. This is important test for arbitrary term series. ये बहुत important series है. ये देखो, आप अच्छी तरह से सभी टेस्ट को अच्छी तरह से करना है. Abel टेस्ट ची कंडिशन काय पा, एज लाइक प्रीवियस लेमा, इफ Bn इज अ पॉजिटिव and monotonically decreasing, positive comma monotonic decreasing function, and if un is a convergent series, then we have to prove summation un into Bn is also convergent. This is the
अबेल्स टेस्ट. ओके, दिस इज द अबेल्स टेस्ट. तर अशा पद्धतीनं हा जो थेरम है, हा अपना चैप्टर इथं संपतो. यहाँ पे हमारा टोटल सिलेबस कंप्लीट हो गया है. नियरली अबाउट 70 लेक्चर्स वी हैव यूज्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस. जवळपास 70 लेक्चरमध्ये आपण हा सिलेबस संपलेला आहे. आता तुमची बहुतेक पुढच्या महिन्यामध्ये टेस्ट वगैरे होईल. तर प्रत्येक स्टुडंटला आता मला होमवर्क द्यायचे, सूचना द्यायचे. प्रत्येक संडेला आता येत्या फर्स्ट संडेला फर्स्ट युनिटवर 50 MCQ काढायचे. सेकंड युनिटवर 25, पुढच्या संडेला थर्ड युनिटवर 25, फोर्थ युनिटवर 25, असे टोटल तुम्हाला 25 त्रिक 75 आणि 100 100 MCQ प्रत्येकाने दर रविवारी काढून अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पाठवायचे. ठीक है, अपना या ठिकाणी यहाँ पे हमारा सिलेबस अभी ख़त्म हो गया. नाउ जो रियल एनालिसिस सेकंड का पार्ट है, रियल एनालिसिस सेकंड का जो सिलेबस है वो हमारा ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, आपकी ये फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की ख़त्म होने के बाद हम सेकंड रियल एनालिसिस का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे. नियरली अबाउट वो मेरे ख्याल से मार्च से स्टार्ट होगा. मार्च, अप्रैल, मई 3 मंथ का वो कोर्स होगा मेरे ख्याल से. वी शैल डिस्कस अबाउट दैट. लेकिन मुझे एक अंदाज़ है कि ये 3 महीने का होगा. मार्च, अप्रैल, मई में रियल एनालिसिस सेकंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ वी शैल स्टॉप हियर. काही हां, MCQ ची परीक्षा काय म्हणते सगुणा देवने? हां, तर थेरी होईल किंवा MCQ होईल हे काही सांगता येणार नाही. बहुतेक पॉसिबिलिटी थेरीच होईल, 99% थेरीच होईल. म्हणून थेरीचीच तयारी करा. पण MCQ झाली तर त्याची पण तयारी राहावं म्हणून मी तुम्हाला MCQचे सांगितले. पण मॅक्झिमम थेरीच होण्याची पॉसिबिलिटी आहे. त्यामुळं थेरीच पद्धतीनं तयार करा चांगल्या पद्धतीनं. मागचे क्वेश्चन पेपर वगैरे आता नसतील. हा सिलेबस आपला बदललेला असल्यामुळे मागचे क्वेश्चन पेपर वगैरे तुमच्याकडे नसतील. तर ठीक आहे, असो, काही अडचण नाही आहे. काही अडचण आली तर तुम्ही विचारा. कॉलेजमध्ये येत चला काही अडचण आली तर. परंतु आता परीक्षा तुमची डेफिनेटली पुढच्या महिन्यात होण्याची पॉसिबिलिटी आहे. त्यात सिलेबसबद्दल वगैरे काही अडचण असेल तर तुम्ही येऊन विचारू शकता. कॉलेजमध्ये येऊन भेटू शकता. ओके, नाउ वी शॅल स्टॉप हियर. नमस्कार, गुड बाय.